Shout out to the president of Malaysia. His name again is Anwar Ibrahim. What about the dispossession, their land, their rights, their dignity, their men, their women, their children? Are these of no concern? Where have we thrown our humanity? Malaysia is drafting a resolution for the United Nations to expel Little Israel. Ada satu penerbitan tahunan ni yang diberi judul The Muslim 500. So in the past every year dia akan publish lah siapakah orang Islam, pemimpin Islam yang 500 tersenarai sebagai yang paling influential dan juga paling berpengaruh. Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun PMX telah pun terpilih sebagai yang ke-11 yang paling berpengaruh dekat dunia. He declared to fight corruption, to clear up corruption in Malaysia. He declared he wanted to put Malaysian people first. He wanted to set aside political differences and unite Malaysia as a country. And that is something that Malaysia's Datuk Seri Anwar is doing fantastic, and that is why the world could really use someone like him. Ini menunjukkan bahawa PMX ni sangat dihormati di kalangan pemimpin utama dekat dunia ni, terutamanya di kalangan pemimpin Islam. His name is Anwar Ibrahim and he's the Prime Minister of Malaysia. Is he? Oh, who taught you that? Nobody. Nobody. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku, Ria Oktorina. Kali ini aku bawa kabar yang benar-benar bikin bangga. Nggak cuma buat rakyat Malaysia, tapi juga buat kita semua di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Karena hari ini kita mau bahas sosok yang lagi jadi perhatian dunia. Bukan artis, bukan selebriti, tapi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Yup, banyak banget tokoh dunia yang kagum sama beliau. Bahkan dari Indonesia sendiri, banyak juga pejabat dan tokoh masyarakat yang angkat topi buat sosok satu ini. Tapi, kenapa sih dunia bisa sampai segitunya kagum sama PM Anwar? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Shout out to the president of Malaysia. His name again is Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim is working overtime for the Palestinian resistance. You'll love to see it. I just hope one day, these Arab countries can grow some balls and actually lift a finger for those who are suffering right across their border. It truly would be incredible. What about the behavior of the settlers now? Continues daily. What about the dispossession, their land, their rights, their dignity, their men, their women, their children? Are these of no concern? Where have we thrown our humanity? Why this hypocrisy? Why this selective and ambivalent attitude towards one race and one another? Is it because they are colored or they are different religion? These questions are raised because there's a lack of consistency. If you ask me, yes, the solution, yes, two-state solution. Yes, recognize the rights of every single individual, be it a Muslim or a Jew or a Christian. I make no myths about it. But I, of course, cannot accept the fact that when you discuss issues, we only confine to one particular incident and one victim, forgetting the thousands and thousands of victims from the Nakba of 1947-1948. Korang pernah dengar tak? Ada satu penerbitan tahunan ni yang diberi judul The Muslim 500, yang mana penerbitannya dilakukan secara tahunan. Dan edisi terbaru adalah edisi untuk tahun 2024. So in the past every year dia akan publish lah siapakah orang Islam, pemimpin Islam yang 500 tersenarai sebagai yang paling influential dan juga paling berpengaruh. Untuk penerbitan pada tahun 2024, Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun PMX telah pun terpilih sebagai yang ke-11 yang paling berpengaruh dekat dunia. Jadi macam mana dia orang pilih guys? Dia orang pilih berdasarkan beberapa kriteria lah. Budaya, pemikiran, kewangan dan juga politik. Di antara aspek lain yang juga diambil kira di dalam pemilihan ni adalah sejauh manakah seseorang pemimpin tu berjaya membawa perubahan dan kesan terhadap komuniti orang Islam dekat dunia ni, yang mana jumlah orang Islam dekat dunia ni sekarang ni adalah seramai 2.1 bilion. Sebenarnya guys, pemilihan ni juga adalah satu kebanggaan kepada Malaysia, yang mana kita terpilih di kalangan ke-11 di antara 57 negara OIC
ataupun Organisation of Islamic Cooperation. Ini menunjukkan bahawa PMX ni sangat dihormati di kalangan pemimpin utama dekat dunia ni, terutamanya di kalangan pemimpin Islam. Alright guys, jom kita semua terus memberikan sokongan dan juga dukungan kepada PMX untuk menegakkan syiar Islam dan juga mengharumkan nama Malaysia ni dekat seluruh dunia. The world could really use a Prime Minister like Datuk Seri Anwar of Malaysia. Now let me explain why. This week he gave one of his most career-defining and fiery speeches. He explained and fought against the injustice and the inhumanity that's currently happening in the Middle East. I was telling them, where is the justice? Where is humanity? From Gaza to be treated as human beings. He came into power through turbulent times and he fought against the naysayers to become Prime Minister of Malaysia. He declared to fight corruption, to clear up corruption in Malaysia. He declared he wanted to put Malaysian people first. He wanted to set aside political differences and unite Malaysia as a country. If you look at countries like the UK, the British Prime Minister, a man that is wealthier than the royal family in England, or one of the wealthiest prime ministers in the world. He has left anti-corruption roles vacant in the government. He stands for a very, very small population of the government which he supports, and that is the rich. He doesn't want to put British people first, and he's not taken a position on the Middle East like Malaysia has. He's not fighting the injustice, the inhumanity that they're currently facing in the Middle East. And that's why a country like Malaysia and Datuk Seri Anwar are doing it right. They are standing up for the little man, and it takes a lot to do that. You know, most prime ministers across the world, they won't do it. They will protect the people that pay them, not the everyman. And that is something that Malaysia's Datuk Seri Anwar is doing fantastic, and that is why the world could really use someone like him. Tular di media sosial hari ini apabila media-media antarabangsa memetik keberanian Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, untuk membidas permintaan Blinken. Sebelum ni dalam pertemuan antara Anwar dan Blinken di Laos, Blinken mendesak agar Malaysia memutuskan hubungan dengan Rusia. Namun, Anwar Ibrahim menyatakan dengan tegas, Malaysia sebagai negara yang berdaulat bebas untuk melakukan apa saja. Tindakan ini dilihat amat berani, memandangkan Malaysia adalah sebuah negara kecil yang sangat bergantung kepada kuasa-kuasa besar. Dan hari ini juga, Menteri Komunikasi kita, Fahmi Fadzil, telah berucap bagi pihak Blok Asia di persidangan OIC di Turki. Maksudnya, dalam OIC ni ada Blok Afrika, ada Blok Arab, ada Blok Asia. Jadi, kita jadi Blok Asia dan Fahmi Fadzil jadi wakil kepada blok ni, berucap di hadapan Presiden Erdogan. Bagi saya, kita dapat nampak dari sini perbezaan antara menteri-menteri PN dulu dengan menteri-menteri yang ada sekarang. Dia punya kemajuan dan perbezaan kewibawaan. Dulu kita tak dengar menteri-menteri PN pergi berucap macam ni dan diangkat di pihak antarabangsa. This time from Malaysia, where he gets no respect. On X, Kami Palmi or James Wood reported this. Malaysia rejects Blinken to his face. Don't tell us what to do. Malaysian PM Anwar Ibrahim boldly stood up to US pressure, making it clear that Malaysia will not be bullied into cutting ties with Russia. Anwar told Anthony Blinken, to his face, we are a sovereign nation. Do not tell us what to do. The tweet also says that the tactic of the US to try and make countries pick a side between the US and the Russia-China partnership has only alienated US allies and fueled resentment, especially in the global south. And Malaysia's interest in joining BRICS further emphasizes its pursuit of independent, non-aligned partnership. Malaysia's example is a reminder that true diplomacy respects sovereignty and promotes fair partnerships, not bullying. But we know Blinken is no diplomat. He's just a dunce. And there's more. Anwar Ibrahim of Malaysia, after telling Anthony Blinken not to tell him who to be friends with, who to do business with, petty Mr. Blinken came home to the United States, and as fast as you can say the Blinken treatment, imposed sanctions on Malaysia. But hey, two can play that game too. And as we speak, on November 5th, 2024, Malaysia is drafting a resolution
for the United Nations to expel little Israel. That's for you, Mr. Blinken. So let's recap this episode. You go to Malaysia without a red carpet. You have the audacity of telling them, pick me. If you keep the Russia-China coalition, you cannot sit at my table. Pick me, or else. Mr. Ibrahim tells him to his face, don't tell us what to do. Don't tell us what to do. We're not scared of you. Patty Blinken goes back home and says revenge. What does he think is going to happen though? Malaysia wants to join BRICS. There are already BRICS countries trading and making all kinds of prosperity agreement, mutual prosperity. And that's before they even join BRICS officially. Especially because did you know that the US has secretly lifted sanctions on Russia? Financial sanctions? Because we're terrified of Iran? But that's for another video. Sebenarnya di Pakistan, nama Anwar Ibrahim ni memang dikenali di kalangan orang-orang politik dan tokoh akademik sebab mereka ni sentiasa mengikuti perkembangan politik di Asia Tenggara. Anwar ni, PMX banyak memberikan pandangan tentang isu-isu berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia yang relevan lah dalam geopolitik di Pakistan. Perjalanan politik Anwar Ibrahim ni pernah lah mengalami, semua orang tahu, berbagai rintangan dan dalam kerjaya dia, termasuk penahanan dan tuduhan-tuduhan fitnah, korupsi, liwat yang dianggap sebagai motivasi diri di kalangan golongan pemimpin-pemimpin politik di sana lah di Pakistan. Jadi sosok tubuh ini memang menarik perhatian lah dan sering dijadikan contoh dan dibincangkan di kalangan pemimpin-pemimpin di sana. Sebab itulah Anwar lebih popular lah. Kali ini Anwar ke sana sebagai Perdana Menteri dan disambut sebagai tetamu negara dan disambut dengan penuh kehormatan. Kita boleh tengok video-video yang tengah viral sekarang ni, Anwar di Pakistan. Jadi tahniahlah kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, atas pencapaian gemilang dan menerima anugerah tertinggi awam Pakistan, dinamakan Nishan Pakistan. Penganugerahan ini adalah pengiktirafan terhadap usaha dan dedikasi beliau dalam mempromosi keamanan, kehormatan dan kerjasama di antara negara-negara kita lah. Harapan kita agar beliau terus mengukuhkan hubungan di antara Malaysia dan juga Pakistan yang baru-baru ni berjaya meraih potensi dagangan sebanyak 2.65 bilion dengan Pakistan, serta dapat memajukan terus kemajuan bagi kedua-dua negara. Kita semua patut berbangga dengan pencapaian ini dan doa-doakan supaya Malaysia terus ke hadapan insyaAllah. 이브라임 총리도 좀 궁금한 게요. 우리는 말레이시아 하면 늘 마하티르 총리만 늘 거의 외우다시피 하고 있지 않습니까? 언제 바뀔지 이런 우리 시청자분들도 계실 것 같고, 특히 아세안, 내년 아세안의 의장국이 말레이시아다. 또 말레이시아, 대만, 우리나라 반도체 생태계, 의외로 여러분 말레이시아 쪽에 반도체도 이게 뭐 제조 공장이긴 하지만 강하다라고 하고요. 굉장히 많이 뭔가가 있었네요, 말레이시아가. 네, 맞습니다. 네. 안와르 총리는 젊은 시절부터 이슬람 개혁을 옹호하는 학생 활동가로 시작을 했고요. 예. 이제 전임 말씀하신 대로 마하티르 총리가 오랫동안 20년 이상 집권을 했는데 그렇죠. 예. 그 당시에 부총리를 지냈던 인물입니다. 그래서 아시아 외환위기 90년대 후반에 네. 아시아 외환위기 이후에 이제 기득권 세력 그리고 부패와 싸우면서 이제 오랜 세월 투옥 생활도 하고 갖은 고초를 겪은 끝에 2022년 말에 총리로 당선이 되었습니다. 예. 이제 말레이시아에서는 이제 개혁과 민주주의를 상징하는 아이콘이라고 볼 수 있겠고요. 아, 그래요? 네, 맞습니다. 예. 그래서 경제 개혁을 주도하고 있고 엘리트와 기존의 인종에 기반한 정치에 이제 의존하지 않는 그런 모델을 추구하고 있습니다. 네. 네. 반도체 생태계 얘기는 뭘까요? 지금 보니까 대만, 말레이시아, 우리와도 되게 반도체로 교류가 굉장히 많은 국가인 것 같아요. 예, 그런 쪽도 한번 살펴볼까요? 네, 맞습니다. 말레이시아에는 반도체 산업이 상당히 발달해 있고요. 특히 후공정 분야를 중심으로 이제 반도체 생태계가 발달이 되어 있습니다. 예. 그래서 후공정 분야에서 말레이시아가 전 세계 반도체 수출이 13%를 차지하는 그런 국가이고요. 예. 말레이 반도 북쪽에 위치한 페낭을 중심으로 반도체 산업단지가 이제 네, 발달을 해 있습니다. 네, 최근에는 이제 미중 전략 경쟁 이후에는 미국 기업을 중심으로 반도체 투자가 많이 증가하였습니다. Who's Anwar Ibrahim? Who's that? Do you know who's Anwar Ibrahim? No, I don't. His name is Anwar Ibrahim and he's the Prime Minister of Malaysia. Is he? Oh, who taught you that? Nobody.
Nobody. Jadi guys, baru-baru ini PM Anwar Ibrahim dapat sorotan internasional gara-gara salah satu pidatonya yang luar biasa tegas dan menyentuh hati. Dalam pidatonya itu, beliau berdiri membela keadilan dan kemanusiaan, khususnya soal situasi yang lagi terjadi di Timur Tengah. Beliau bilang, mana keadilan, mana rasa kemanusiaan, kalimat yang simple tapi dalam banget maknanya. Yang bikin dunia kagum, beliau nggak cuma bicara soal negaranya sendiri, tapi juga berani speak up untuk orang-orang yang tertindas. Dan itu nggak gampang loh, apalagi buat seorang pemimpin negara. Banyak pemimpin dunia yang pilih diam, tapi PM Anwar justru tampil di depan. Kita tahu beliau jadi Perdana Menteri bukan lewat jalan mulus. Beliau sempat jatuh, dijatuhkan, bahkan dipenjara. Tapi dari semua itu, beliau bangkit lagi. Dan sekarang berdiri sebagai pemimpin Malaysia. Dan waktu beliau naik ke tampuk kekuasaan, salah satu misinya adalah bersih-bersih korupsi dan mengutamakan rakyat Malaysia di atas segalanya. Nggak cuma itu loh, baru-baru ini juga ada laporan dari The Muslim 500. Itu tuh semacam publikasi tahunan yang nyebutin siapa aja pemimpin muslim paling berpengaruh di dunia. Dan tahu nggak? PM Anwar Ibrahim masuk peringkat ke-11 dari seluruh dunia. Dari lebih dari 2 miliar umat muslim di dunia dan dari 57 negara anggota OIC, Malaysia bisa berdiri sejajar di barisan depan. Gokil nggak tuh? Mereka menilai pengaruh PM Anwar bukan cuma dari sisi politik, tapi juga pemikiran, budaya, bahkan dampaknya ke komunitas global. Dan ini jelas-jelas bukan pengaruh biasa. Karena beliau terbukti membawa perubahan, memperjuangkan keadilan, dan tetap teguh di jalur kebenaran. Banyak tokoh dari Indonesia yang juga kagum. Bahkan ada yang bilang, andai Indonesia punya pemimpin seberani dan sevisioner itu. Tapi menurut aku pribadi ya, daripada iri, mending kita belajar, kita jadikan ini motivasi buat membangun bangsa kita sendiri. Jadi teman-teman, menurut aku dunia memang butuh lebih banyak pemimpin kayak Anwar Ibrahim yang berani bicara, berani berdiri untuk kebenaran, dan tetap berpihak ke rakyat. Malaysia patut bangga punya sosok seperti beliau. Dan buat kita di Indonesia, ini bukan soal bersaing, tapi soal belajar dan terinspirasi. Kalau satu negara tetangga bisa melahirkan pemimpin hebat, bukan nggak mungkin kita juga bisa. Aku, Ria Oktorina, percaya bahwa setiap bangsa bisa jadi hebat kalau rakyat dan pemimpinnya mau berubah dan bersatu. Yuk, kita sama-sama dukung pemimpin yang jujur, berani, dan berpihak pada rakyat, dimanapun mereka berada. Sampai ketemu di video selanjutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.